Uh, Good afternoon, everyone. This is a program organized by RUSA. 79 பேர் இப்போதைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க and we are hoping about 500 to join in, and I think there is going to be that much number masked up by our dear Dr. Kangayamal very soon. RUSA அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெறுமனா அங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லயும் பில்டிங்லயும் ஒரு லோகோவாவோ இல்ல RUSA அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் பார்த்துதான் அறிமுகமாயிருக்கும். I'd just like to briefly take you on to let you know what RUSA is. RUSA ஒரு centrally sponsored scheme to get the higher education system in the country bettered. அதற்காக every state and the center has together partnered and is funding all colleges and universities. அந்த ஃபண்ட் மூலமா உங்க காலேஜ்ல சேலத்துல you will find some buildings and equipments which have been created as infrastructure. And அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட் இருக்கு சென்னையில ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அடியில. அண்ட் த்ரூ திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் we are offering a series of programs. வீக்லி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட பேர். It is called WoW. WoWல this is the 15th program, and here today we have Mr. Hariharan. நார்மல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு கெட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் சீரீஸ் லைக் திஸ். ஆனா ஐ திங்க் ஐ ஃபீல் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் met Mr. Hariharan some years back in Delhi, and I am very very happy to say that I was spellbound. நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில, ஆனா ஹரிஹரன் அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒரு 1 hour he handled a session. 1 hour கிளாஸ்ன்னு ஒருத்தர் யாராவது எடுத்தா இப்படிதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு நான் என்ன ரிஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐ டுக் அ லாட் ஆஃப் டிப்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம். கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல், பாடி லாங்குவேஜ், இதுல இருந்து நான் அன்னைக்கு நிறைய டேக்அவேஸ் எனக்கு கிடைச்சது. அண்ட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வாண்டட் டு பிரிங் டவுன் டு ஆல் பீப்புள் ஹியர் இன் ஆர் ஸ்டேட். அந்த அவர் ஸ்டேட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். டெல்லியில இருக்கிற ஒருத்தரை நம்ம கூட்டிட்டு வர முடியுமான்னா இட் வாஸ் சச் அ பிளெஸிங். அவர் உங்க சேலத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு மாவட்டம், திருச்சி மாவட்டத்துல இருக்கிறவர். அங்க இருந்து இன்னைக்கு he has grown so big. அவருடைய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தல, பிகாஸ் தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஏரியா he is into, and an extreme techie. அவர் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறது ஏகப்பட்டது இருக்கு. அவர் he has studied at Anna University, BE Computer Science படிச்சுட்டு அங்கேருந்து the growth has been phenomenal. Cyber law he has done with the Law University. அதுக்கப்புறம் he has done his MBA, and then he has studied in the UK Defense Academyல படிச்சிருக்காரு. எல்லாமே சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடா. அண்ட் today going digital is not an option, it is the default mode. And digital worldல people want everything now and now. 2 days back உங்க காலேஜுக்கு few days back we were there. வந்துட்டு ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங்கே அனுப்புங்க. this wouldn't have been the situation some years back. ஆனா டிஜிட்டல் வேர்ல்டுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் இப்போ 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 அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் everything happens in a hurry, and when everything is happening in a hurry there is a great chance that we keep missing out on safety and security of whatever we are doing. And ரெண்டு சின்ன விஷயங்கள், செக்யூரிட்டி அப்படிங்கறத, சேஃப்டிங்கிறத let us not learn by accident, let us learn it consciously. அதுவும் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல நம்ம அவசரமா செய்யற சில விஷயங்களை எப்படி நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம இருந்துக்கணும் அப்படிங்கறத மாணவர்களான உங்களுக்கு இன்னைக்கு மிஸ்டர் ஹரிஹரன் இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ த்ரூ வெரி ஃபண்டமெண்டல். அவர் இருக்கிற லெவல் வேற. அவர் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி பாலிசி டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கறாரு, குஜராத் கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்திருக்காரு, சென்டர்ல he has done several initiatives, and he has been the young recipient of several awards both nationally as well as internationally. Such a person. But நமக்காக இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஃபண்டமெண்டலா ஒரு மொபைல் ஃபோன் தான் இப்போதைக்கு நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் he is addressing ஏரியாஸ் ஆஃப் லார்ஜர் யூசேஜ். பட் நம்ம வெறும் ஒரு மொபைல் போன்ல நீங்க மிஞ்சி போனா ஒரு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஆர் கால்ஸ். இந்த லெவல்ல ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தட் யூ மஸ்ட்
keep in mind without fail. He will help us and take us through the next 1 hour. And may I request our DRO also to please receive Mr. Hariharan right now. Thank you. I think that, yes, ma'am. Welcome all. Thank the speaker. Welcome to all to this WoW 15 session. I hope he will lead very well and enlighten you for your endeavor regarding cyber-oriented issues. And please take forward, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So good afternoon, everyone. So my name is Hariharan. So I think I'm getting some notification. So now currently I'm based out of Delhi. So I'm part of an organization called National Informatics Center. I don't know, எத்தனை பேர் NICன்ற பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. இது வந்து ஒரு IT organization which comes under Ministry of Electronics and IT. So NIC ஓட primary purpose பார்த்தீங்கன்னா almost every single e-governance application. இப்போ நீங்கள் ரேஷன் கார்டில் போய் ஒரு ரேஷன் கார்டு ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க, உங்கள் டேட்டா பேஸ் பேக் எண்டில் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் இருக்கும். சிமிலர்லி ஓட்டர் ஐடி இருக்கு, தென் யுவர் பாஸ்போர்ட், அண்ட் சிமிலர்லி எவ்ரி சிங்கிள் கவர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன், பர்த் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், டெத் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் கவர்மெண்ட் கிட்டே. அந்த சாஃப்ட்வேரில் தே ஜஸ்ட் fill up your details and it goes in the backend. Backend, all the details are stored in a server or a data center, everything will be there. So NIC is the organization which handles all these things. Or TCS Infosys கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவங்க வந்து private sector. Similar to TCS and Infosys, NIC is the organization which handles the IT backbone of government, both at center and the state level. So NIC offices பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சிங்கிள் டிஸ்ட்ரிக்ட், இந்தியாவில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும். அண்ட் தட் ஆஃபீஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த கலெக்டர் ஆஃபீஸ். எங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்கோ ரைட் தேர் NIC செல் இஸ் தேர். அட் த ஸ்டேட் கேபிட்டல், இப்போ சென்னை மாதிரி கேபிட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் செக்ரட்டரியேட்குள்ள தெர் வில் பி an ஆஃபீஸ். ஸோ த ஸ்டேட் ஆஃபீஸஸ் அசிஸ்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், whereas the central level we assist the central ministries. என்னோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்லி ஐ ஹேண்டில் த சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் ரிலேட்ஸ் டு செக்யூரிங் கவர்மெண்ட் டேட்டா, கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ். ஏதாவது ஹேக்கிங் இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது கவர்மெண்ட்ல, somebody is trying to hack into the government ecosystem, நானும் என் டீம்லாம் இருக்காங்க. ஸோ we will step in and we will try to prevent it. In case if something happened, we'll try to find out how it happened, who did it, then how to prevent such incidents from occurring in the future. So இன்னைக்கு செஷன்ல நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா கவர் பண்ண போறதுல I'll be just covering very few things because the topic is very vast, how to stay safe in a digital world. But I'll be covering only 3 or 4 key areas where we have seen some threats which are persisting in the public domain. As a public, நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணுவீங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, யூ இன்ட்ராக்ட் ஆன் த இன்டர்நெட், யூ ஹேண்டில் அ லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ் ஆல்சோ, மொபைல் ஆப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி உங்க டே டு டே லைஃப்ல வாட் எவர் யூ ஆர் ஹேண்ட்லிங், யூ ஆர் ஆப்ரேட்டிங், வாட் ஆர் த செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் தட் யூ கேன் என்கவுண்டர், அண்ட் அந்த த்ரெட்ஸ்ல இருந்து நீங்க எப்படி உங்களே பாதுகாக்கலாம். ஸோ ஐல் ஜஸ்ட் கிவ் யூ பியூர்லி எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரொம்ப தியரி கிடையாது, ஆல் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ், அண்ட் ஃபார் ஈச் எக்ஸாம்பிள் வாட் வாஸ் த fundamental issue and how you can safeguard yourself from that issue. Just give me a second. என்னோட PPT ஷேர் பண்றேன். So இன்னைக்கு செஷன்ல இதுதான் broad topics which we will be covering. So let me directly get into the topic. First வந்து SEO poisoning attack. So எத்தனை பேர் SEO பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல, because it's a bit of a technical term. But if I explain it to you, you may understand that on a daily basis you are seeing this when you browse internet or interact with something. So SEO stands for search engine optimization. So initially, like 10 or 20 years back,
அது வந்து ஏர்லி டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் சொல்லலாம். அப்பதான் டயல்-அப் மாடம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நம்ம கண்ட்ரியில். ஸோ தோஸ் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the number of websites வந்து very few. I mean it was still in millions, but இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி இல்லை. Websites like Google, it came after 2000, somewhere around 2004 or something. So initial days, the number of people browsing internet also was very few. So gradually Google mari websites la vandona enna aachna, more people started putting up their content online. Pudu websites vara aarambichadu. So during those days, something called advertisement revenue, இப்போ கூகுள் ஆட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கூகுள் ஆட்ஸ்ன்றது ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டோ ஒரு பிளாகோ ரன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் பிளாகோ வெப்சைட்டையும் அந்த கூகுள் ஆட்ஸ் ப்ரோக்ராமோட நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன ஆகும்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் கூகுள் வில் பி பேஸ்டிங் ஆர் போஸ்டிங் ரியல் டைம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுறவங்க அந்த ஆடை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா a portion of some commission will go into your account. Google வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. Similar to Google, there are other people. Many ad agencies are there who will pay you for each and every click a person makes on your website, especially the advertisement portion. So SEO-ன்றது என்னன்னா Google மாதிரி search engine-ல if you search for a topic, இப்போ நான் Google-ல போய் ஒரு watch அப்படின்னு search பண்ணினா it shows a result. அதுல நிறைய பேஜஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், செகண்ட் பேஜ், தேர்ட் பேஜ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ சர்ச் என்ஜின்ல இட் யூசஸ் சம் அல்காரிதம் அட் த பேக் எண்ட். அல்காரிதம்ன்றது நத்திங் பட் அ லாஜிக் ஆஃப் ஹவு டு டூ சர்டன் திங்ஸ். இஃப் ஐ சே 1 + 2 = 3, ஹியர் த லாஜிக் இஸ் ஆடிங் த நம்பர் 1 and நம்பர் 2. சிமிலர்லி கூகுள்ல போய் இல்ல கூகுள் மாதிரி மற்ற சர்ச் என்ஜின் இருக்கு. பிங்னு ஒரு சர்ச் என்ஜின் இருக்கு மைக்ரோசாஃப்டோடது. Then there is another search engine called duckduckgo.com. So there are plenty of search engines, but the most common and prominent search engines are Google, Bing, Yahoo and the mari. So in the search engines, they use a logic for ranking the websites. For watch and search panninga first endha website varanundradhukku oru ranking system follow பண்ணுவாங்க. So adukku there are various parameters. So one of the parameter is எவ்வளோ யூசர்ஸ் வந்து அந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்றாங்க த்ரூ கூகுள். அண்ட் அனதர் பேராமீட்டர் could be certain keywords. இப்போ வாட்ச்ன்றது ஒரு கீவேர்டு. வாட்ச்ல யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், ஸ்மார்ட் வாட்ச், அப்புறம் அனலாக் வாட்ச், டிஜிட்டல் வாட்ச். ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வெப்சைட்ஸ்ல சில ப்ராமினன்ட் பிளேசஸ்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அண்ட் there are other technical things involved in that. I'm not getting deep into it. So SEO-ன்றது optimizing your website in such a way that you get a good ranking in the search engine result. It can be Google, it can be Bing or Yahoo, whatever it is. But most probably SEO பண்ணாங்கன்னா majority of the people they target a Google search engine. Google வந்து ranking எப்படி பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வெப்சைட்ல சில keywords, சில டைட்டில் நேம்ஸ் அதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ எஸ்இஓன்றது இனிஷியலாக அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு வெப்சைட் லான்ச் பண்ணீங்க, அந்த வெப்சைட் வந்து கூகுள் சர்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்தால் தான் பீப்புள் வில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி விசிட் யுவர் வெப்சைட். ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வரதுக்கு பதிலாக 10th பேஜோ 20th பேஜில் வந்துச்சுன்னா hardly very few people go more than 3 or 4 pages in the search result. அதுக்கு மேலே யாரும் வர மாட்டாங்க. They may not visit your website. So SEO was initially used for promoting a website's ranking in the search engine result. But now it is being used by malicious actors. When I say malicious actor, it could be hackers. Hackers are யாராவது ஆன்லைன்ல ஸ்பேம் பண்றவங்க, ஸ்கேமர்ஸ், அவங்களும் SEO யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ SEO யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? லெட் மீ ஷோ யூ an example. இப்போ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். யூ கூகுளோ யாஹூலோ போய் நிறைய இதை சர்ச் பண்ணுவீங்க. பட் மோஸ்ட் காமன் சர்ச் ஐட்டம் விச் யூ வில் டூ இஸ் டு சர்ச் ஃபார் அ ரெஸ்யூமே. இப்போ யார் யார் ஃபைனல் இயர்ல இருக்கிறீங்களோ அவங்களாம் கண்டிப்பாக ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இல்லை ஜாப் ஆஃபர்ஸ்க்காக யூ வில் ட்ரை டு ப்ரிப்பேர் அ ரெஸ்யூமே.
ரெஸ்யூமேக்கு வந்து எதர் உங்க சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு சாம்பிள் ரெஸ்யூமே வாங்கி அதில் எடிட் பண்ணுவீங்க. அதர்வைஸ் யூ ஜஸ்ட் சிம்பிளி கோ டு கூகுள் அண்ட் சர்ச் ஃபார் அ ரெஸ்யூமே. கூகுளில் எந்த ரெஸ்யூமே நல்ல டெம்ப்ளேட் வருதோ அதில் யூ வில் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் எடிட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள். இங்கே நீங்கள் போய் கூகுளில் ரைட் அ ரெஸ்யூமே அண்ட் அ கவர் லெட்டர் ப்ளஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறீங்க. ஸோ இங்கே ப்ளஸ் பிடிஎஃப்ன்றது ப்ளஸ்ன்றது ஒரு search operator கூகுளோட இதுல. So when you put plus PDF, it means Google will show you only those results where a PDF document is involved. இப்போ எனக்கு PDF வேணா வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா பிளஸ்க்கு அப்புறம் ஐ வில் புட் டாக் டிஓசி or docx, அதுதான் வேர்ட் டாக்குமெண்டோட எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இப்போ பிடிஎஃப்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ வெரி குட் சர்ச் ரிசல்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் இந்த பேஜில் பார்க்குறீங்க நிறைய சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வருது. So in the search results, you may randomly click first search result, click பண்ணுவீங்க, second or third, whatever, as per your liking. So இப்போ ஏதாவது ஒரு search result click பண்றீங்க, அந்த வெப்சைட் குள்ள போறீங்க, and then that website shows you this beautiful PDF document. So இந்த PDFல என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்க ரெஸ்யூமே வேணும், கவர் லெட்டர் வேணும்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. There are two buttons. ஒன்னு PDF பட்டன் இருக்கு and other button is a doc button. So doc button na neenga enna assume பண்ணுவீங்கன்னா it will be a word document. So you will just click. ஏதாவது ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா then what you will see is this particular window. So here you have to be very careful. The previous page la பாத்தீங்கன்னா it shows you two options, a PDF file or a doc file. It doesn't matter which option you opt for. நீங்க PDF click பண்ணாலும் சரி, doc option click பண்ணாலும், ரெண்டு option click பண்ணாலுமே you will still see the same window which you are seeing in this page. So on the top it is saying it is a Google Drive link and it is so இந்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு Google Drive வெப்சைட் மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுது. and நீங்க ஃபைல் டவுன்லோட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா it is a exe file. But whereas in the previous slide it showed two options, one is PDF and other one is a doc. But இங்க டவுன்லோட் பண்றது doc ஃபைலும் கிடையாது, PDF ஃபைலும் கிடையாது, it is an exe. exe na it is a executable file in which is specific to Windows operating system. On the top of the browser, இப்போ Google Drive க்கு மேல there is a URL, ஒரு வெப்சைட் பேர் இருக்கு. அதை நீங்க கேர்ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா it is some puncimicamtyfu.tk. Google Drive-க்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இப்போ Google Drive-னா it should be something like drive.google.com இல்ல anything abcd.google.com இருக்கும். But this is nowhere related to Google. வெறும் வெப் பேஜ்ல மட்டும் உங்களுக்கு Google Drive-னு காமிக்குது. The second thing is it is downloading an exe whereas you opted for a PDF or a doc file. So whenever you see any of these things, வெப்சைட்டுக்குள்ள இருக்கிற பேரும் வெப்சைட்டோட பேர் இப்போ இங்க Google Drive-னு போட்டிருக்கு, ஆனா browser-ஓட address bar-ல it is not Google Drive. And the other thing is when you click the doc file, it is downloading an exe. So all these are red flags. இந்த exe நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி உங்க சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா what it actually does is it inserts a plugin into your browser. Plugin-னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க Chrome இருக்கு, Firefox, Internet Explorer, நிறைய browsers இருக்கு. இந்த browserல there are certain add-ons. So for example, a good example would be a download manager. இப்போ நீங்க periodically ஏதாவது ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா sometimes in between உங்க இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ ஃபைல் 50% டவுன்லோட் ஆயிருக்கும், இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆனோன்னா again you have to start from zero. But in the case if you use a download manager, what it does is 50% வரைக்கும் டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் in case of your internet is disconnected, you can again resume from the 50% as and when your internet comes back. So that is the purpose of the download manager. One is it accelerates your download. The other thing is it allows you to resume the download from whichever point it got disrupted. So on the download manager, you can go to a Chrome
வெப் ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோருக்கு போய் அங்கேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி மொசிலா ஆல்சோ ஹேஸ் அ similar app store from where you can download all these plugins. அந்த மாதிரி இந்த exe file, இந்த பேஜ்ல டவுன்லோட் ஆன exe file, it places a plugin in all your browsers. அந்த plugin என்ன பண்ணும்? It is injecting certain advertisements in your Google search results. இப்போ இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே பிங்க் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதில் தெர் இஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆப்பிள் ஐபேட், 2 ஆப்பிள் ஐபேட், அப்புறம் அதோட ப்ரைஸிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அ நார்மல் யூசர் திஸ் மே லுக் லைக் அ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பீயிங் ஷோன் பை கூகுள், பட் actually this is not shown by Google, this is shown by the plugin which the exe installed on your browser. So adla pathina it is written powered by browser apps 1.1. So in the page la and the advertisement வந்து inject பண்றது அந்த browser plugin which was actually installed when you double clicked on this exe. So browser plugin what it can do, it ஒன்று வந்து இதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் யோர் ஜென்யூன் கூகுள் சர்ச்சஸ். அதர் தென் தட் நீங்கள் ப்ரௌசர்க்குள்ளே என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அ பிளக்இன் கேன் ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் விசிபிலிட்டி ஆன் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அமேசானோ ஃப்ளிப்கார்ட்ல போய் சம்திங் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. ஸோ யூ லாக்ட் இன் யூசிங் யோர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், இல்லை யூ லாக்ட் இன் டு யோர் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் அக்கௌண்ட், ஸோ அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போடுறீங்க. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி கேப்சர்ட் பை த பிளக்இன். Any plugin you put inside a browser, the plugin can have a real-time visibility on whatever you're doing on your internet, especially through the browser. So, எப்போ plugin போட்டாலுமே always be very careful. Download only trusted plugin. How to identify trusted plugin? இப்போ Google Chrome ஓட App Store போனீங்கன்னா there will be a rating for all those plugins. எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க, what is the average rating, 5 stars கொடுத்துருக்காங்களா, 2 star கொடுத்துருக்காங்களா, and read the feedback. ஸோ எதில் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ரேட்டிங் இருக்கோ அது யூ கேன் யூஸ். பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஒரு பேங்கிங் வெப்சைட்டோ இல்லை சோஷியல் மீடியா ஆர் எனி அதர் வெப்சைட், எந்த வெப்சைட்டில் ஒரு லாகின் இருக்கு, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கோ அந்த வெப்சைட்டை ஆல்வேஸ் லாகின் த்ரூ அ ப்ரைவேட் ப்ரௌசிங். இப்போ குரோமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்காக்னிட்டோ மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் மெனுவில் போனீங்கன்னா. ஸோ அந்த இன்காக்னிட்டோ மோட்ல என்ன பண்ணுன்னா இட் will not allow the loading of any third-party plugins or applications. So on the session la neenga enna pannalum browser will not store it at the back end. So in the slide la pathina you can see a Google search page. So in the normal Google search page google.com poningna you will only see a Google logo and a search bar. வேற எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see a couple of pictures. ஸோ இது வந்து நார்மலாக கூகுள் ஹோம் பேஜில் இருக்காது. அண்ட் ஹவு தீஸ் பிக்சர்ஸ் ஆர் கம்மிங், இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா, ஒரு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நான் காமிச்சேன். அந்த பிளக்இன் இட் இஸ் இன்ஜெக்டிங் ஆல் தீஸ் பிக்சர்ஸ் ஆன் த ஹோம் பேஜ் ஆஃப் கூகுள். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஷோயிங் சம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். But imagine if that plugin is injecting something into your internet banking. Depending on ICICI Bank or SBI Bank, internet banking la neenga login panni you're making some money transfer. In the plugin enna pannalana, it can render a duplicate menu within the page of the same SBI internet banking or the ICICI internet banking. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நார்மல் ஐசிஐசிஐ ஒரிஜினல் ஐசிஐசிஐ லாகின் விண்டோக்கு பதிலாக அந்த ஃபேக் லாகின் விண்டோவில் உங்கள் க்ரெடென்ஷியல் டைப் பண்ணிடுவீங்க. யூ ப்ரெஸ் என்டர், நத்திங் வில் ஹேப்பன். ஸோ யூ வில் திங்க் சரி ஐசிஐசிஐ வெப்சைட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம், ஸோ லெட் மீ ட்ரை ஃபார் த செகண்ட் டைம். ஸோ செகண்ட் டைம் when you actually type it, everything will work fine. So what is actually happening, first time நீங்கள் டைப் பண்ணப்போ you're actually typing on the login screen which is injected by the browser plugin. First time நீங்க அதை enter பண்ணோன்னா அந்த plugin என்ன பண்ணும், அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் உங்க யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், and then it will redirect you to the original ICICI Bank homepage. So second time நீங்க login பண்ணும்போது you are actually logging into the original ICICI
bank homepage. So that is why you're able to log in successfully. So this is the kind of damage in the Mari plugins that can cause to your online activities. So that is why always be very careful while installing browser plugin. So அந்த மாதிரி plugin install பண்றதுனா keep a separate browser. For example, in உங்க systemல you have two browser, one could be Chrome, இன்னொன்று வந்து ஒரு Firefox இருக்கலாம். இந்த plugin இருக்கட்டும், any other third party tool, if you want to install, use one browser. Let's say you use Chrome for all these activities. But when you want to log in into your email, social media account, internet banking, இல்லை வேற எந்த வெப்சைட் இருந்தாலும் சரி, எங்க லாகின் இருக்குதோ அதுக்கு யூ கீப் அ செப்பரேட் ப்ரௌசர், ஜஸ்ட் லைக் அ Firefox or something else, and use the private browsing in that case, so that you are not affected by these kind of SEO poisoning attacks. Can we move to the next slide? I'm not able to see. யாருக்கா slide change ஆனது தெரியுதா? Yeah, now I am able to see. Next slide please. So now first we saw something about the SEO poisoning attack. SEO poisoning, it is something which is isolated to your computer or the browser. It can be a browser on the mobile phone, illana browser on the computer or laptop. Now we'll see some of the cyber threats that can happen in a social media perspective. Next slide please. So in the slide கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் because it's a bit technical. So don't worry about the information mentioned in the slide. I will just explain to you what it signifies. So there is a website called LinkedIn. I hope some of you may be having an account on LinkedIn. So LinkedIn it's just like a Facebook but for professionals. It's a social media account. So நீங்க job offer தேடிட்டு இருக்கீங்க, இல்ல you want to connect with your professional colleagues, the same company ல இருக்கிற colleague இல்ல some other partner companies கிட்ட you want to connect in a professional manner, then people use something called LinkedIn. So LinkedIn is very popular among people who are working in a job. So LinkedIn has been so far used for a professional contacts only. But now what is happening is hackers have started abusing LinkedIn also. So எப்படி abuse பண்றாங்கன்னா, this is a recent incident. How it works is, இப்போ நீங்க ஒரு LinkedIn account வச்சிருந்தீங்கன்னா, what the hacker will do, he will send a private message to you. உங்களுக்கு என்ன, first he will look at your profile. உங்க LinkedIn profileல நீங்க என்ன skill sets போட்டிருக்கீங்க, நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க. For example, you have studied BA English literature. Then he will send a private message to you stating that we have an opening for a document writer. So the key skills required is a good proficiency in English, writing, reading, proofreading. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he'll make a very good English. அந்த மாதிரி ஒரு short message frame பண்ணி, and he will ask you to click a link. Once you click that link, அந்த லிங்க்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும், a zip file. அந்த zip ஃபைல வந்து நீங்க இட்ஸ் a compressed file, அதை நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு word document இருக்கும். So hacker will tell you this word document is the application for you to fill up. இந்த application நீங்க fill up பண்ணி உங்க details திருப்பி சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா we will offer you the job or we will consider you for the job. அந்த மாதிரி he'll try to send you a message. Okay, can we go to the next slide, please? Yeah, so this is the sample application which was contained in the Word document. So it is asking for your name, address, enga padichirkeenga, and the details. So you, as a normal student or a working professional, you may find it very generic.
So in the job ponalo, these are the generic details which they ask you. So you will just type all the details, you will save the document and you will send it back. But when you opened the document, what is actually happening is, if MS Office documents, Word, PowerPoint, Excel, there is a facility called macro. Macro, it is normally used for adding some program or scripts into these MS Office documents. For example, in Excel, you have created a mark sheet. You subjects English, physics, chemistry. One column and another column you have put the marks for each subject. At the bottom, you have something called total. So Excel is something where you can use formula. So column 1 and column 2 and row 1 value, row 2 value, add panna, you will get the total. So for this purpose, you can write a small piece of code, add it to the Excel. So on the mark learning, in the mark change pannalume, the total is automatically calculated. Every time you manually total calculate panna thevilla. So this is a very simple example for a macro. Similarly, you can write whatever logic you want in that macro. So macro hackers, what they are doing is they're writing a program, and that program, what it does, in the document open panona, as a user, you will only see the application form. But backend line up and the macro will be executed. It will go to an external website. On the website, it will bring a malware. Or malware real time fetch panni on the system, it will execute. Let's say you have logged in as an administrator into your system, then it will execute. And is the key thing to note is, when this request is sent by the macro to the hacker's server, that request will contain details about your system. When in the application of a mobile and open panning, the operating system version of your mobile will also be sent along with that request. Desktop and open panning, desktop or operating system version the hacker to go. So hacker will know you are opening this document either from a mobile or from a desktop. If it is a mobile, he will know whether you are opening it from an Apple iPhone or a normal Android phone. In the information of which the server will give you different malware, because or Android function agra malware it will not execute successfully on an Apple iPhone. And the same thing applies for Windows also. Windows exe Android it will not run, because those exe or APK are very specific and proprietary thing for each operating system. So hacker has different malware for different operating system. So mobile and mobile he will give you a malware. Desktop desktop malware will be installed on your system. And what that malware does, it is a backdoor. Backdoor it is gives a full-fledged access of your either desktop or the mobile to the hacker. So mobile photographs files everything hacker can see. If he wants, he can copy everything remotely. If they are delete panuna, he can do the deletion. Can get complete access to all your SMS. Then let's say you're using some social media apps like WhatsApp and other thing. WhatsApp chats also, he can get a complete access. So literally hacker if he is using a mobile phone, physically access panana access all access he will get it by sitting somewhere in the corner of another country, all through this small piece of malware which is downloaded on your mobile phone. So by chance, if you're using LinkedIn or any other social media, and if somebody is sending you a file, it can be either through social media or through email also. So email, they'll say, this is a job offer, please download the attached application and fill it up. So always when you download the file, on system Microsoft Office by default there is something called as a protected mode. In the document open protected mode. If some document is having a macro
and it is trying to execute that program, then you will get an alert. அந்த MS Office வந்து ஒரு alert காமிக்கும். அந்த alert என்ன சொல்லும்னா, please this document is trying to do something. Do you want to allow this? So நீங்க yes ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா protected mode bypass பண்ணி it will execute the macro. If you say no, then the macro will not be executed. So always if you don't trust the sender, இப்போ mail வந்து யாராவது some unknown person அனுப்பிச்சிருக்காங்க, இல்ல லிங்க்டின்லயோ ஃபேஸ்புக்லயோ some other social media some unknown person is sending you some document, always open it on a protected mode. Don't bypass the settings. So if you open a protected mode, then you're safe. The malware will not be executed on your system. Can we go to the next slide, please? So LinkedIn la vanda mari, this is another Instagram based scam. So many of you may be using Instagram. So Instagram is nowadays more popular among youngsters. So Instagram la how this scam works is like there are 3 screenshots which you are seeing. First is screenshot vandu or private message. So you will get a private message saying that there is some list and the list la a photo la irundichu, please go to this list to see whether you are upvoted. So அதை click பண்ணீங்கன்னா you will be redirected to the second screenshot. So you are seeing something, and உங்களோட ranking நீங்க இன்ஸ்டா ஹாட் லிஸ்ட்ல எந்த ரேங்க்ல இருக்கீங்கன்னு பார்க்கிறதுக்கு it is asking you to click on a link insta-hotlist100.me. இதை நீங்க click பண்ணீங்கன்னா the last screenshot which you are seeing Instagram homepage மாதிரி ஒரு screenshot தெரியுது. So everything looks perfectly like an Instagram. It looks like a typical Instagram login account. Username, password la kekranga. You put your username and password, nothing will happen. It just stores your username and password and redirects you back to your Instagram homepage. Because you're already logged in into Instagram, so it will just redirect you to the original homepage. So I don't know whether this URL is visible to you. In the Instagram login page screenshot la and the top la pathina, the website name is not instagram.com, it is insta-hotlist100.me. So the original Instagram kadayadu, it is a fake Instagram web page, and its primary purpose is to harvest your credentials. Unga credential username password neenga podradha adha appdiye capture panikonga, and capture panna vachu what they will do I'll tell you in the upcoming slides. There is another slide where I have something regarding the compromised credentials. Can we go to the next slide, please? So similar to Instagram, this is another scam. This is from a TikTok related scam. So Instagram scam la pathina, they are just capturing your credential, username and password. They are not doing anything else. But in the case of TikTok, as you know, it is currently banned in India. So now what the scamsters are saying is, original TikTok has been banned. So now TikTok Pro or app vandirukku, which is currently allowed in India. The same TikTok, but in a Pro version. So in the link click pannina, you can go and download TikTok Pro. So link also looks pretty normal, tiny.cc/TikTok Pro. So normal person may think this is a genuine link. Anga poi click pannina, it will take you to a website, and the website la or APK irukum. So you have to download that APK and install on your phone. So by default pathina, be it Android or iOS, any app installation can be done only if you download the app from the official app store, the Google Play Store or the Apple App Store. அங்கிருந்து போய் நீங்க ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணா மட்டும்தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Other than that, if you download any other third-party apps outside the Play Store or App Store, your phone will not allow you to download it by default. So Android la there is a setting for this. நீங்க ஒரு உங்களோட Android phoneல settingsல போனீங்கன்னா developer mode activate பண்ணனும். Then after activating developer mode, there is an option where
you can allow the installation of apps from third-party app stores. By default, as disabled, but if you enable it or if you root your phone, then you can install any third-party apps outside the Play Store. So in the app and install pannamodu, you will get the same alert. If you have not done any routing on your phone or on the phone, the third-party apps allow panlana, you will get a pop-up. And the pop-up steps சொல்லுவாங்க. நீங்க உங்க phoneல என்ன பண்ணணும், settingsல போய் எதை மாத்தணும். Once you do this, you'll be able to install the app. App will not work. App will just show a TikTok homepage, that's it. But parallelly, what the app is doing is, at the back end, again, this is also another backdoor. So it just takes a copy of all your SMS, உங்க WhatsApp backup, உங்க phoneல store பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த WhatsApp backup, your entire contact list, அப்புறம் உங்களோட கேமரா ஃபோல்டர்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, வாட் எவர் பிக்சர்ஸ் வீடியோஸ் யூ ஹவ் டேக்கன், இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி இட் ஜஸ்ட் சென்ட்ஸ் டு த ஹேக்கர்ஸ் சர்வர். ஹேக்கரோட சர்வர் சம்வேர் இன் யூரோப்ல இருக்கும். அண்ட் ஆல் திஸ் இட் இஸ் பீங் டன் அட் த பேக் எண்ட். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நீங்க உங்க போனை ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, யூ மே பி chatting with someone on WhatsApp or you'll be doing something else. You will not get any indication of what is happening at the back end. பின்னாடி இருந்து ஒருத்தவங்க டேட்டா ஃபுல்லா காப்பி பண்ணி எடுத்துட்டு போறான்னு உங்களுக்கு எங்கேயுமே எதுவுமே தெரியாது. Your phone will be completely normal, but all the data transfer will be happening at the back end. And why this is happening? Because you bypassed the phone's default security settings. So always keep in mind two things. Be it iPhone or an Android, never root your phone. In Apple, routing they call it as jailbreak. So please don't root or jailbreak your phone, because once adu panitingna, you are actually disabling a lot of security features which are inbuilt in the operating system by the Google or the Apple. So adu panitingna, then it is a completely open door policy mari. Neenga endha malware vandalum unga system mobile la it can install freely. So for example, neenga or computer use பண்றீங்கன்னா, if some malware is running in the background, at least you can go to your Windows Task Manager. Task Manager open பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகுதுன்னு காமிக்கும். Androidல it is not straightforward. You have to do a certain ADB ன்னு சொல்லுவாங்க. I don't know how many of you are aware about it. Android debugging mode அது. So you have to connect to a computer, use a ADB driver, and then only you can access certain internal operating system processes. அது வழியா பாத்தீங்கன்னா தான் ஏதாவது மால்வேர் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகுதுன்னு தெரியும். இல்லைன்னா there is no way you will find out something is wrong with your mobile. There is only one thing which can give you an alert, that is உங்க camera photos எல்லாத்தையும் if somebody is taking outside, then there will be huge data consumption. Mobile data use பண்ணீங்கன்னா mobile data you will see a sudden spike in data utilization. Let's say உங்களோட monthly data cap 2 GB. அந்த 2 GB ஒரே நாள்ல finish ஆயிடுச்சுன்னா, then something is wrong. If you have not done the consumption of data, then something at the back end is doing a data transfer. So you have to be very careful and find out what it is. And WhatsApp pathina, again, this WhatsApp is also similar to the TikTok Pro. This is a இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒரிஜினல் வாட்ஸ்அப் மெசேஞ்சரோட ஆப். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see the total downloads. நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க, 4+ ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட் if you see, it is also looks similar, but you see the number of downloads, only 583 people have downloaded it. So this is a fake WhatsApp app. It was unfortunately Google Play Store la vandiche, but it was taken down by Google later on. So always Play Store la irundhu download pannalume, it is not a 100% guarantee that you will get only genuine apps. There are still many fake apps, malicious apps which are still present in Play Store. So the best rule of the thumb to follow here is, whenever you install a new app, please check for the ratings of the app and also check how many people has downloaded. ஏதாவது ஒரு app millions of users download பண்ணிருக்காங்கன்னா, then at least you can take some guarantee that this is a well-known app.
அந்த ஆப்ல ஏதாவது if something goes wrong, then there's a chance that more people will notice it and it will be immediately reported. இப்போ இந்த மாதிரி 500 people தான் download பண்ணியிருக்காங்க, then if something is wrong in this app, the chance of it getting noticed is very less. So can we go to the next slide? Yeah. So this is another fake app. Arogya Setu, most of you might have known. COVID ஆரம்பிச்சப்ப government of India released this app for contact tracing. So initially, our app was so popular, people were sharing the download links of the app through WhatsApp, Facebook, through SMS, and other things. So during that point of time, hackers have also started creating a fake Arogya Setu app. So original Arogya Setu app மாதிரியே தான் இருக்கும், பட் அதோட இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து கிடைக்காது. யூ ஹாவ் டு விசிட் அ செப்பரேட் லிங்க் அண்ட் தட் லிங்க் வில் பி accessible if you browse it through your browser. And again, for installing that app, you have to bypass the security settings in your mobile. So on the app வந்து you can see this page. It is uploaded on a website called Virus Total. Somebody has if you've heard about Virus Total, there's a website called virustotal.com. It is also run by Google. So in the website line up, they have integration with a lot of antivirus scanners. Page you can see some of the well-known names: AVG, Avast, Kaspersky, McAfee. So in the portal, the file upload panalume, that file will be scanned across multiple antiviruses, and within a few minutes you will get a result whether the file you uploaded is a malware or not. Malware na indha mari red color la varum. Malware illana you will only see a green color okay and all of antivirus la varum. So this fake Arogya Setu app, it had a complete access to all your phone privileges, including storing of data, accessing stored data, phone camera. It can be remotely activated to record anything that is going around you. The app can silently record at the background without your intervention. You can keep it in lock mode, screen lock side hacker can remotely activate the camera and microphone, and he can capture everything. So that is the reason why you should never bypass the default phone security settings and never do any rooting or jailbreaking of your phone. Can you go to the next slide, please? Yeah. So this is a fake Facebook page. I mean, the page pretty much it looks like a original Facebook page. Even on the browser URL also, website looks almost similar to the original facebook.com and potrukanga. But on the website name konjam closer observe panninga, you will see something is wrong. Even though Facebook na eludhi irukku, but the characters, the alphabets used here, the English alphabets, they look a little bit odd. Edo strange ah irukra mari ungalku thonum. So actually பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற alphabets வந்து they are not English alphabets. They belong to a language called Cyrillic. Cyrillic is one of the Eastern European languages. So people who are part of the erstwhile Soviet Union, I mean current Russia, but previously it was known as Soviet Union. And the Soviet Union learned வெளிய வந்த countries, நிறைய countries இருக்காங்க. Uzbekistan, Tajikistan, Ukraine. So அந்த மாதிரி regionsல they speak Cyrillic. But how and why Cyrillic alphabets are looking like English alphabets? So not just Cyrillic, even நீங்க இப்ப French language பாருங்க, Italian language, German language, all these language அவங்களோட alphabetsக்கும் English alphabetsக்கும் there is a lot of similarities. Even Russian also, for the argument's sake. Almost all European languages
அவங்களோட alphabets பார்த்தீங்கன்னா it will be pretty similar. Slight variation இருக்கும், but almost they look similar. The reason why they are looking similar because in the எல்லா languages that is French, German, Italian, Cyrillic, Russian, they all have one mother language. So that is Latin. So Latin language they all were derivatives. So that is why the alphabets are looking pretty much similar, but when you pronounce them on the sound it could have slight variation. So just like India lo pathina, at least in the south la Tamil oda script Malayalam script it has a lot of variations. But when you move towards the north, so North Indian languages like Sanskrit, Hindi, Gujarati, Bhojpuri, in the languages lam pathina, the script, the written script, Devanagari script and so on. So alphabets are almost pretty similar. And the way these languages are spoken, avangaloda pronunciation pathina almost similar only. So that is the same thing happening here also. Latin is a mother language and all the other European languages are derivatives from Latin. That is why they have certain alphabets or characters which are a bit similar to each other. So what hackers have done here is they have used the Cyrillic language. Cyrillic language, they have made a site called facebook.com. I mean, Cyrillically, the pronunciation would be something else different. It is not a Facebook. I'm just telling you from an English perspective. So Cyrillic language la website registered pantanga and they copied the front page of Facebook and they made a beautifully almost original looking Facebook fake site. So in the site what happens is they do a simple password harvesting. Meaning in the site poningna password username type panni enter tatnona onume agadu. Second time when you put the username and password, you will be successfully logged in. So what is happening? First time you username password potona, the fake website is capturing those username and password and redirecting you to the original facebook.com. So that is where the second time you are being redirected. So second time original Facebook la same username and password potona, you'll be successfully logged in. So how to safeguard from these kind of sites? The best way is, as I told you earlier, always use private browsing for any site that has a login. The Facebook or Flipkart or it can be your internet banking website. Any site that has a username and password, please use private browsing and type the name of the website. Browser la poi kaila type pannunga. Please don't click on any external link illa Google search panni adile click pandrathu, because there is always a chance of you being redirected to a fake website. So always type these name of these websites and use private browsing. And wherever possible, please use multi-factor authentication. Multi-factor na OTP mari, OTP or Google Authenticator app mulima, you will have a second factor authentication. Please, almost all websites nowadays they offer multi-factor authentication. Mandatorily use the multi-factor authentication. Because what happens is, let's say in Facebook or some Google services, if you have enabled a multi-factor, that is OTP for example, by chance your password compromise ஆயிடுச்சு and the hacker is trying to log in into your account, what will happen? Hacker when the original username and password போட்டு enter press பண்ணோன்னா immediately you will get a OTP on your mobile. And once you get the OTP and you know that you have not done the login activity, so that means somebody else has done, and there is a very good likelihood that your credentials are compromised. So what you have to do? Immediately log in into your account, change the password, and then you can always go to Google activity log. Google accounts.google.com lo poningna activity login irukum. Anga you can see from which country or IP the login activity was made actually. So can we go to the next slide please? Next slide please. Yeah. So for 2 years back, I mean before the COVID came, there was a popular news item. I don't know how many of you remember this.
almost all newspaper carried this news item. 700 million plus. It was 700 million at that point of time. Now it is more than 1.3 billion or something like that. So avlo hacked credentials vandu it got leaked. So what happens is hackers, there are a lot of hackers. India liyum nare hackers irukanga. Across the world there are a lot of hackers. When they hack into some website, so inga neenga websites name paakringla, Yahoo, LinkedIn, Zomato, Yatra, in the ella applications or websites they got hacked at one point of time. So hack anono their complete database were compromised. So once that database was compromised, hackers enna பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து they'll just extract the username and password and they compile a single common database. So single common database la Yahoo la irundha hack பண்ண credentials, LinkedIn la irundha hack பண்ண credentials, Zomato la irundha hack பண்ண credentials எல்லாத்தையும் காமனா போட்டுருவாங்க. போட்டுட்டு then they will start selling this database in forums, hacker forum. So there is something called a dark web. நம்ம யூஸ் பண்ற google.com மற்ற வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓப்பன் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜியில். டார்க் வெப்ன்றது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ பிரைவேட் நெட்வொர்க் வேர் யூ கேன் ஒன்லி ஆக்சஸ் தட் நெட்வொர்க் யூசிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேர். இன் திஸ் கேஸ் தெர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கால்டு டார், டிஓஆர், த ஆனியன் ரவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி சிஸ்டம்ல போட்டிங்கன்னா தென் யூ கேன் ஆக்சஸ் டார்க் வெப் ஃபோரம்ஸ். So initially dark web ஏன் வந்துச்சுன்னா that was actually created for US Army. The US Army was in multiple war. Afghanistanல war நடந்துச்சு, Iraqல war நடந்துச்சு. So when army people are deployed across the globe in multiple battle scenarios, and if they want to send some sensitive information, Afghanistanல war நடக்குதுன்னா அங்க போய் you can't find any secure link. You have to find nearest என்ன internet link இருக்கோ அதான் யூஸ் பண்ண முடியும். So through open internet, if you are sending a sensitive information, the first rule of the thumb is to encrypt that information and send it. So encrypt பண்ணி send பண்ணா யாரும் decrypt பண்ண முடியாதுன்றது common belief. But there are still some advanced hackers who can somehow do a certain level of decryption. So then what they thought, they brought this concept of Tor network. So Tor என்றது என்ன பண்ணும்னா it creates a peer-to-peer network over the normal internet. அந்த peer-to-peer networkல யார் யார் இருக்காங்களோ they can all communicate within themselves by completely anonymizing their identity. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Tor networkல நான் டெல்லியில் உட்காந்துருக்கேன், நீங்க சேலம்ல இருக்கிறீங்க. If I am sending a file by sitting in Delhi, I am sending a file to you in Salem. இந்த ஃபைல் என்ன ஆகும்னா first டெல்லியிலேருந்து it may go to Singapore, then from Singapore it may go to Los Angeles, that is US. US land it can go to France, then from France it can go to Switzerland, and from Switzerland it can again go back to Australia. Then Australia land it can come to Bangladesh. Bangladesh land it can come to Salem. So when I say these country names, it means the data is transferring through some systems located in all these countries. In each of these countries, there will be one person or two person who are using this Tor network. So on the computer the software run ஆகும். So நான் send பண்ற file இந்த மாதிரி multiple countries போயிட்டு கடைசியா it will come back to you sitting at Salem. So நீங்க சேலம்ல அந்த file receive பண்ணும்போது if you check the IP address from where it came, you will get the IP address of Bangladesh. So நான் டெல்லியில இருந்து அனுப்பிச்சேன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. So that was the main purpose of Tor network, to maintain the anonymity for US Army. But later on US government release பண்ணாங்க அந்த source code open. Now it is part of open source community. So now people like hackers have taken advantage of Tor network. So Tor networkல இந்த மாதிரி ஏதாவது hack பண்ண information they just sell it for bitcoins or any other cryptocurrency. And இதை வாங்குறதுக்கும் there is a huge market. So in the database 700 plus million credentials leak ஆனப்ப what happened was, initially it was leaked in a dark web forum, but one of the hacker or a person who visited the dark web forum
அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, he just downloaded that into his system and then he created a torrent. So some of you must be aware about torrent. So torrent is a software which most people use primarily for downloading any new movies, pirated movie, pirated software, games and other things. So on the torrent that person uploaded the complete database. So torrent என்றது it is something which is available on the open web. So you and me sitting at home also can access torrent by using a torrent client. uTorrent is one of the popular torrent client, or BitTorrent is another popular torrent client. So then many people sitting at their home, they also started downloading all the credentials, 700 million plus. So either download pannona, wherever people who didn't use a two-factor, all their accounts were gone. And there is a technique called password spraying. The technical terminology but you just know what it does. Password spraying attack la enna பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ for example you may have a account in Gmail. அதுக்கு ஒரு username இருக்கும், ஒரு password இருக்கும். Many people have a habit of using the same username and password across multiple websites. உங்க Gmail இருக்கிற username and password, same username and password நீங்க Flipkartக்கும் யூஸ் பண்ணுவீங்க, Amazonக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், Facebookக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். And some people just use the same credential in every single website wherever they have an account. So once any one of these sites is hacked, or if any one of your password is compromised, then hacker will do the password spraying. So அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ உங்க credential Gmail-ல இருந்து capture பண்ணாங்கன்னா, then their program, they will write a small piece of program, and the program என்ன பண்ணும், இந்த credential எடுத்துட்டு போய் it will try to automatically log in into Flipkart, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter. So on the Mari, they have a list of some 1 million websites. On the Ella 1 million website, it will just simply try to log in. And wherever there is a success, if out of 1 million websites, just 5 websites are successful login, then it will keep a note of it. These 5 websites, this password is working. And then that compromised account will be sold in dark web. So dark web, hacker will pay some amount and buy this access to do some other scam. If now a scam panano yarkad or phishing mail anupano abdina, I can borrow a hacked credential, ungloda hack panna email credential borrow panni, I will send phishing mails to other users, so that when tomorrow somebody goes to the police and complain, I will not be caught. Phishing mail வந்து உங்களோட மெயில் ஐடியில இருந்து போச்சு, so you will be held liable. நீங்க ஏன் phishing mail அனுப்பிச்சீங்க, and you have to prove that you didn't do that activity. So that is the reason why you have to be very careful in these things. And how your credentials are getting compromised, there are multiple ways. So one of the common ways how credential could get compromised is if your PC or laptop is installed with a Trojan or a malware. Trojan malware எப்படி வரலாம்னா, there are multiple ways. The most common ways of how a Trojan could come is like when you install a cracked software. I don't know how many of you here are using a genuine version of Microsoft Windows or a Microsoft Office. Many people have a habit of simply downloading a cracked version of MS Office or MS Windows. And similarly, games also. Games, clan, PC games or whatever, people just simply download a cracked version. So when you install a cracked version, everything will work fine. You will still be able to activate your Windows, you will still be able to activate your MS Office, but the crack file is developed by someone. யாரோ ஒருத்தர் அந்த crack பண்ணிருக்காங்க. So why he created that crack for a particular MS Office or a MS Windows? So அவர் social service பண்றதுக்காக யாரும் பண்றது இல்லை. And he is not doing that because he want Microsoft to lose revenue. Microsoft revenue vandalon, hacker is not worried, and if it loses revenue also, hacker is not worried. Hacker is spending his time, effort and money on something that is developing this crack. In the crack develop பண்றதுக்கும் a highly technical skill set is required. Normal people cannot develop a crack because you have to do certain things. And the file decompile பண்ணணும், நீங்க அந்த ஃபைல்குள்ள இருக்கிற கோட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்,
Highly technical knowledge is required to develop these cracks. So somebody has done this by using all the technical knowledge, and the product is working beautifully. You are able to use the product without paying a single rupee. But there is a catch. So why he is giving you all these things free? Because he is not just giving you a freely activated Windows or Office. Along with that, he is giving you a Trojan on your PC. Trojan is or malware in vechukkonga. It is a malware which disguises itself as a genuine software. And this Trojan, it again mostly used for keylogging, capturing credentials from your system. அப்புறம் உங்க சிஸ்டம்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேக்கர் கேன் எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேட் at any point of time. So always be careful. Don't install any cracked tools or any pirated softwares on your machine. Use genuine softwares. இப்போ MS Office இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை. There is a free open office ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. It is an open source office suite. It's a freely available. You can just go download and start use that. Similarly, for most of the proprietary tools, ஏதாவது ஒரு alternative open source இருக்கும். So if you're not able to afford the license, please don't install a cracked software, because the cracked software that not just activates your license, it also does something beyond that. Unga data எல்லாத்தையும் அது compromise பண்ணிடும். You have to be very careful in that. And this second thing we already discussed, using the same password in multiple websites. The third thing is, don't save the password on the browser. The browser la pathina or website the first time username password போட்டீங்கன்னா you'll get automatic pop-up. Should you want the browser to save the credentials? Please click no. Never save any credentials on your browser. In a credentials save பண்ணிட்டீங்கன்னா what happens is, like we discussed in the first SEO case, browser la many people have a habit of installing a lot of plugins. As I told you, these plugins have a visibility of every single activity you do on the browser. Genuine plugins, they just stick to their scope. அது என்ன பண்ணுதோ, whether show பண்ணா whether மட்டும் தான் show பண்ணா, it will not do anything else. But there are a lot of malicious plugins that are around in the market, so they can have a complete access to your stored credentials. So you have to be very careful. So that is why never store these credentials in the browser. Can you go to the next slide, please? Next one. Yeah. So next is, this is ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்கு, சாகர் மலான்னு சொல்லிட்டு. இட் பிலாங்ஸ் டு அ ஷிப்பிங் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ சாகர் மலான்றது இப்போ நம்ம NHAI, நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி, எப்படி லேண்டில் ரோட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறாங்களோ, சிமிலர்லி திஸ் ப்ராஜெக்ட் ட்ரைஸ் டு கிரியேட் ஆர் கனெக்ட் waterways either through the sea or through the rivers within India. Different parts they are trying to connect. So what happened was, sometime back, hackers enna pannanga, they created a fake website, sagarproject.com. நீங்க mostly government website பாத்தீங்கன்னா it will be something abc.gov.in. government ஓட short form தான் gov.in இருக்கும், இல்லைனா nic.in அப்படின்னு சொல்லி எண்ட் பண்ணும். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா it is a .com. Can you go to the next slide, please? So what the scamsters did was, in the fake website they posted a fake advertisement for a recruitment. In the Ministry of Shipping Sagar Mala project we are recruiting engineer trainee and diploma trainee. Please click here to apply. And you can see the application fee also. 1200 அப்புறம் 1000 அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு type of application fee they are asking. And the link for this website, they created a fake advertisement also. அது வந்து some of the job portals picked up, they posted it on the job portals also. And job portals nowadays, they are not actually verifying the, what you call, the underlying advertisement, whether it is a genuine advertisement or not. அவங்க just internet crawl பண்ணுவாங்க, எங்க எது கிடைச்சாலும் they'll just put it as it is. So, and these people, they also target people. Job portals illama, then they started sending SMS also to random numbers. There is advertisement for a vacancy in Sagar Mala project. Please click here to
apply for the post. So as a student, let's say you're a final year, and one more thing, this vacancy was open for even for third year students also. So third year or second year students, the students who are yet to pass out. Normally, நீங்க advertisement பார்த்தீங்கன்னா final year students தான் apply பண்ண முடியும். So somebody who is in the pre-final year, they won't be eligible to apply for any job vacancies. But this job vacancy had a provision for that also. If you are in a pre-final year, you can still be selected as an intern and you can do a remote internship for 1 year. Later on, you can come and join us. So they made a very nice use case for attracting pre-final year students also. So many people fell for this fake scam actually. So what you have to do is, whenever you see an advertisement, especially if it is a government advertisement and if it talks about a job offer, always verify the website. It has to be gov.in. In the case of it should be sagarproject.gov.in. It is not a com. So .com la government site irukave irukadu. But if somebody is saying this is a government website and it is something other than .gov.in or .nic.in, then it has to be a fake website. Don't fall for such fake advertisements. Can we go to the next slide, please? Yeah. So this was a pirated software which I was talking about earlier. So the fake Windows activator, Windows fake activate panninglo, there is a very good chance 99% of you must have used this software, KMS Pico. So KMS na, it stands for Key Management Server. So Microsoft வந்து அவங்க கிட்ட KMS ன்னு ஒரு சர்வர் இருக்கும். So when you install a Windows operating system or an Office, ஏதாவது ஒரு லைசன்ஸ் கீ போட்டிங்கன்னா உங்க சிஸ்டம்ல இருந்து a request will be sent to the KMS server of Microsoft, where they will verify whether this license key is valid or not. So KMS Picoன்ற crack என்ன பண்ணும்னா, அந்த Microsoft KMS server locally replicate பண்ணும். It tries to fool your Windows or Office system by spoofing the original KMS server. So that is what it is supposed to do. It does that and it gives you a trial license. Let's say 60 days or 90 days ko or license activate panni kuduthu. And then it creates an entry in a scheduled task. Windows la pathina there is something called scheduled task. Adula poi it will create a task for itself so that it gets automatically executed every 90 days. So 90-day trial enna aguna mudiraniki again this program will execute and it will just extend it for another 90 days. So that is how it is completely extending your license validity. So, but it doesn't stop with that. Can we go to the next slide, please? This is a torrent website, Pirate Bay or a torrent. Some of you, if you've used a torrent, you must have come across this website. So they host a lot of games and other things. Can you go to the next slide, please? Yeah. So idhula pathina you can see a exe file, bcxed அப்படின்னு சொல்லிட்டு random name exe. இதோட லொகேஷனும் பாத்தீங்கன்னா C driveல userன்ற folder, userக்குள்ள app data, local and temp. So normally in the app dataன்ற folder வந்து it will be hidden in Windows. You have to go to folder settingsல போய் view hidden files ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணாதான் இந்த folder நீங்க பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா you cannot see the folder. So நம்ம previous slides-ல பார்த்த அந்த Pirate Bay site-ஆ இருக்கட்டும் இல்ல அந்த Windows KMS activator-ஆ இருக்கட்டும், அதை நீங்க execute பண்ணீங்கன்னா this is the exe file which it is storing on your machine. One is it is actually activating your Windows. Second thing, in the exe drop பண்ணது, in the exe what it is something technically called as RAT. RAT stands for a Remote Administration Toolkit. Simple words la sonna, it is a backdoor for the hacker to remotely access your machine. So in the file it gets added to the startup program. Every time you restart your Windows or you start your Windows operating system, இது வந்து launch ஆயிடும். Launch ஆன என்ன ஆகும்,
உங்க சிஸ்டமோட லைவ் ரிமோட் ஆக்சஸ் ஹேக்கர் கிட்ட போயிடும். ஸோ ஹேக்கர் என்னென்ன கமாண்ட் அங்கே அனுப்புறாங்களோ that your system will simply start executing. If he wants, he can just completely wipe out all the data on your machine. இல்லை ஏதாவது ransomware insert பண்ணாலும் hacker can do anything. So always be very careful. இந்த மாதிரி torrent websites or any other free software websitesல போய் cracked or pirated software please don't install. 100% they all come with some sort of malicious programs inbuilt. So be careful in that. Can you go to the next slide? So there's a phishing. So there's a phishing mail which is sent to a person. So the phishing mail enna solludu, your profile has been selected for a 6-month internship at TCS Chennai. Attach பண்ணியிருக்கிற registration form fill பண்ணி 2 நாள்ல அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்றாங்க. Can you go to the next slide please? So registration form download பண்ணீங்கன்னா again the same thing happens. Previous use caseல நம்ம பார்த்த மாதிரி the form is actually MS Office document. அதில் ஒரு macro இருக்கும். அந்த macro it contains a program, a script which is executed as and when you open the document outside the protected mode. So அதை execute ஆனோன்னா then it establishes a remote connection with a hacker and hacker will again have a complete control of your system. So that is why it is very important to not to disable the protected mode in the MS Office especially. So protected mode once நீங்க disable பண்ணிட்டீங்கன்னா then all sorts of external scripts can come inside. Can you go to the next slide please? So this is just a demonstration of how your system communicates with a C2 server in சொல்றாங்க. அந்த C2 ஓட abbreviation என்னன்னா command and control. So that is a server which is operated by the hacker. உங்க system hack ஆயிடுச்சுன்னா உங்க systemல இருந்து it sends a message to the C2 server saying I am ready. Please send further commands. Can you go to the next slide please? So in the figure என்ன காமிக்குதுன்னா by chance if there is some security gateway, let's say நீங்க ஒரு corporate environmentல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா corporate environmentலயோ இல்லை maybe in your college also உங்களுக்கு ஏதாவது firewall இருக்கும். Firewall is nothing but let's assume it is a fence. எப்படி காலேஜுக்கு ஒரு wall இருக்கு, college campus சுத்தி there will be a wall, there will be a gate. Gateல security இருப்பாங்க. So if only you show your ID card and security knows that you're a college student, அப்பதான் உங்களை உள்ள allow பண்ணுவாங்க. Some external visitors வந்தாங்கன்னா they may ask them why you are coming, for what purpose, யாரை பார்க்குறீங்க. Then they'll ask them to make an entry in a registry book. So similarly, the firewall is also doing a similar thing from a technical perspective. உங்க காலேஜில் இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே before connecting to the internet, they have to go through a firewall. So on the firewall, you can block the hacker's IP address and thereby prevent the communication from going outside. If it is your home, you can do a similar blocking at your modem. உங்கள்கிட்ட Wi-Fi router இருக்கும். Almost all modern Wi-Fi routers, ISPs கொடுக்குற routersல வந்து you can configure custom firewall routes. But again, that is too much technical, so let's not get into it. Next slide, please. So, இது வந்து ஒரு screenshot of the actual C2 server. இப்போ hacker வந்து உங்க system hack பண்ணோம்னா hackerோட console what he will see. So, இப்போ நீங்க you can see a lot of option here. One you can see there is option for a folder browser. Folder browser click பண்ணானா hacker can see உங்க systemல என்னென்ன folders இருக்கு. And if he wants to copy the folder, he can do copy all the folders. ஏதாவது ஃபைலை delete பண்ணணுமா, modify பண்ணணுமா, everything he can do through this console. Similarly, you can see there is an option for webcam also. Can we go to the next slide, please? This is a view of the files which you can search and download. Next slide, please. Yeah. So here you can see the webcam monitor and screen monitor. Screen monitor na hacker வந்து லைவா he can see your computer. நீங்க உங்க டெஸ்க்டாப்ல என்ன பண்றீங்க. இப்போ டெஸ்க்டாப்ல let's assume
you have opened your internet banking account, login panni, you are doing some financial transaction. So hacker the real time he can see what you are doing in this. Internet banking open pannadhu ellame he can view, and if he wants he can redirect you to some other website. When you iciicibank.com and type panninga, instead of going to iciicibank.com, he can redirect your request to some other website also, some fake phishing website, which looks very similar to ICICI Bank. And webcam monitor, as the name specifies, unga system, your laptop, even if in your mobile also you have a cam, and the cam on panni live it can capture the videos, photographs, or mic and everything. So in the command hacker at a single shot he can select all. Let's say hacker 1,000 computer compromise பண்றாங்க across the globe. So all the 1,000 computers he can send a single command at the same time to record the webcam or to capture the audio, everything. So can we go to the next slide, please? So this is another phishing page. So it's you Google account fill ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. But here if you see the URL accounts.google.myaccount.com. So Google ஓட வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா accounts.google.com, அவ்வளவுதான், அதோட it stops. But here you see something additional, myaccount.com. So myaccount.com என்றது it is a separate website. It has nothing to do with Google. But hacker என்ன பண்ணிருக்காங்க, he is using a very clever method of myaccount.com முன்னாடி he has used the original accounts.google. So when you see this link, you may think it could be a normal Google page. அதை click பண்ணுவீங்க. Can we go to the next slide, please? And the sign-in page also looks pretty similar to the original Google sign-up page. But the only difference here is the name of the domain. Accounts.myaccount.com. So myaccount.com is the name of the website. So .com க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் பாருங்க. Don't ignore the accounts.google. அது just a redirection. It is part of a subdomain. So always you have to see at the .அப்புறம் .in, .com, .org அங்க என்ன domain name mention பண்ணிருக்காங்களோ that is the original name of the domain. So that is the reason why I told you in the earlier slides, always use private browsing and type the name of the website by your own hand. எந்த லிங்கையும் click பண்ணி எங்கே போகாதீங்க, because you don't know where it will lead you to. Can you go to the next slide, please? So another risk is a shortened URL. So you might have come across these kind of bit.ly, shortcut.cl, and there are a lot of shortened URL services. So the main purpose of shortened URL service is to reduce the length of a URL. Or URL ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னா, if you are sending it in SMS there is a character limit. So you cannot send a very lengthy URL. So you shorten it and send it. So hackers are using this shortened URL service to mask the underlying URL. இப்போ இதுக்கு பின்னாடி நான் ஒரு malware site வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, just by looking at bit.ly you will not know which site is hiding behind this. Only way to find out is you click here, it will open the site. அப்புறம் அந்த siteல most of us may not pay much attention to the address bar. URL என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க மாட்டோம். நம்ம just we will start typing username password கேட்டாங்க, we'll just type username and password. So when you see or encounter such shortened URL, please don't directly click on it. Even அது ஒரு genuine sourceல இருந்து கூட வந்திருக்கலாம், but just to verify and confirm that it is taking you to the right place, what you can do is you can expand this URL. How to expand? Can you go to the next slide, please? So actually when the government we have a portal called urlcheck.nic.in. This works only within government network. Government network வெளியில work ஆகாது, but
since you will be doing these kind of checks by sitting at your home or college, you can use this website urlx.org. It's a freely available website. Google you can just search URL expander, or you can directly type urlx.org. In the site you paste your shortened URL and press enter. It will expand the URL and will show you what is the actual URL. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா left sideல short url.18 சொல்லி ஒன்னு இருக்கு. அதை expand பண்ணி it is showing the original website, which is the phishing website myaccount.com. And now you have seen the phishing website myaccount.com. You know it is a phishing link. So you will not proceed ahead by clicking on it. So shortened URL, even WhatsApp, SMS, email, always please check it before clicking on it. Can you go to the next slide, please? So next is the cryptojacking. So cryptocurrency, I hope most of you might be aware about it. Bitcoins is the most famous cryptocurrency. So cryptojacking, it is a type of an attack where ungaloda system, it could be a desktop, laptop, or a mobile, which is used for mining cryptocurrency for the hacker. So cryptocurrency, I don't know how many of you are aware about how it actually works. It works on a technology called blockchain. Blockchain, there are people who are called as miners. Miners or activity or role என்னன்னா, இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து transaction பண்றாங்க. இப்போ for example, I am sending a Bitcoin, let's say 1 Bitcoin to you. On the transaction, I will initiate from my side. நான் initiate பண்ணோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, this transaction details will be passed into the blockchain network. Then the people who are known as miners, they will receive this information. And in the information, they will see it in the form of a math problem. It's a kind of an encryption and a math. It will be a problem which they have to solve it. And that solving will be automatically done. The system, the computer, the CPU resource, RAM, use panni, it will start solving the problem. யார்கிட்ட பவர்ஃபுல்லான கம்ப்யூட்டர் இருக்கோ, if let's say I'm using a supercomputer, then I may be able to solve the problem within a minute or two. இப்போ எந்த மைனர் கிட்ட நார்மல் டெஸ்க்டாப் இருக்கோ, he may take 6 hours or 7 hours to solve the same problem. இப்போ நான் first solve பண்ணிட்டேன்னா, then I will verify the details, whether the person is having 1 Bitcoin in his account or not. என்கிட்ட 1 Bitcoin இருந்தால் தான் நான் இன்னொருத்தங்களுக்கு அனுப்ப முடியும். He will verify that. Then he will verify the recipient's Bitcoin wallet address. In the wallet address exists card. If it exists, then it will do another math operation to transfer the 1 Bitcoin from my account to the recipient account. And the recipient account to transfer pannona, in the details, in the transaction detail, it will store it in the form of a block, and that block is added to the existing chain of transactions. So every single transaction that is done in a Bitcoin or a cryptocurrency, that will be added in the form of blocks. In the addition panna first miner, he will receive a reward in the form of commission. The commission could be 0.0001 Bitcoin. And the commission வந்து Bitcoin system கொடுக்கும். So miners, they are investing their computing resource. அவங்களோட CPU, system, RAM, hard disk, and of course the power. And our computer, if it is going to run 24/7, always doing some computational activities, there will be a huge power consumption. So they have to pay huge electricity bills. So since they are doing all these investment and facilitating the transaction of cryptocurrency, they are awarded a commission. So that is why people do mining. Anyone can do mining. Even you can start mining at your home by downloading a Bitcoin software or some other cryptocurrency software. But the catch here is you should have a powerful computers. And miners nowadays, they have
a huge server farm. Server farm, they'll be having lakhs of computers sitting at one place, all with all graphics cards and everything. So நம்ம வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டு we can't compete with other people across the globe. So that is the concept of mining. So what hackers are doing is, let's say I don't have enough computers with me to do the mining. So what I'll do, நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணிடுவேன். அந்த ப்ரோக்ராம் I'll start distributing across multiple people. எத்தனை ஒரு வெப்சைட் வச்சுட்டு அந்த வெப்சைட் I'll host the script. So the more number of people visit the website, then the script will be downloaded into their system. அப்புறம் அவங்களோட system will be used for mining cryptocurrency. அதில் வர கமிஷன் வந்து என்னோட பிட்காயின் வாலெட் அட்ரஸ்க்கு வந்துடும். And those people will not even realize. Can you move to the next slide, please? So many websites have been infected with a crypto malware. Government la பார்த்தீங்கன்னா UPSC website was hacked once. It happened somewhere around 2018. ஸோ அப்போ ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்ல இருந்துற ஒரு லூப் ஹோல்ல தே dropped a script, a cryptocurrency mining script on the UPSC homepage. So around that time period, some UPSC advertisement வந்துச்சு, ஒரு job offer. So many people visited the website. So யாரெல்லாம் அந்த டேட்ல வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணாங்களோ, this small piece of script இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு ப்ளூ கலர்ல, that is the actual script, which is the crypto mining script. ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவங்க சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் ஆயிரும், and it starts using the system resource. For example, இப்போ யூபிஎஸ்சி ஹேக் ஆன அன்னைக்கு நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரௌசர்லையும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்டால் ஆகி it will be using your CPU and RAM for mining cryptocurrency. How to identify whether your system is infected or not? One way of doing that, உங்கள் விண்டோஸில் டாஸ்க் மேனேஜரில் போனீங்கன்னா check for the CPU utilization. CPU utilization வந்து consistent-ஆ 90% and above இருந்துச்சுன்னா then something is wrong. That is the first thing. And check which particular process is consuming most of the CPU clock cycle. Task managerலயே உங்களுக்கு descending orderல காமிக்கும் எந்த process is using the most CPU resource. If it is your browser, then there is a good chance some script has been moved. It could be crypto mining or it could be something else, but it is not a genuine script. So if you have a normal antivirus or even a Windows Defender on a system enable irundale, it can detect and block these scripts. So always keep antivirus installed on your machine. If you don't have antivirus, at the bare minimum Windows vachirundinga Windows Defender on panni veinga, that can itself detect most of the known viruses or malwares. The next slide, please. So far I've just discussed with you some of the threats which you can encounter in your day-to-day life. Most of the threats could be a mobile platform-based threat. Some threats could be a desktop-based threats. So what can you do at your level? So one crypto jacking, just I told you, because the UPSC incident 2018 நடந்தது, but still now, even today also, crypto jacking is one of the topmost threats which is affecting people across the globe. And when UPSC incident happened, in the incident வந்து it targeted desktop systems, and the script download ஆயிருந்ததுன்னா it targets only desktop, not mobile. But now all these scripts are targeting mobiles more than the desktop, because mobile penetration has gone much farther. There's a good chance like all of you will be having a smartphone, but very few of you may be having a desktop at home. Laptop irukkalam, but desktop very few people use nowadays. So mobile phone, we are always connected to the internet, epodum kaila irukku. And you know the phones that are coming nowadays, they are coming with 8-core processor mobile name, and all these processing power is actually an overkill for a normal mobile. Desktop la kuda pathina, you will be still having a 4-core processor, but your mobile will have 8-core octa-core.
Some mobiles will have 2 octa-core processors, so that comes into 16 core. And 16 core processor is completely overkill. That is not at all required for a normal mobile set, until unless you are doing some highly CPU intensive activity on a mobile. So these processing can be leveraged by these cryptojacking malware. So most of the time, a normal user end up you'll be just using your social media or a messenger apps like WhatsApp. Other தவிர உங்க சிஸ்டம்ல ஒன்றும், I mean, when in your mobile there won't be any heavy resource using apps. So the cryptojacking malware can actually occupy this space and put your device into a good use. உங்க மொபைல்ல ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப எல்லா CPU resources it can simply hijack. And mobiles also nowadays come with graphical processor also, GPUs. So that is also a boon for cryptojacking malware. So you have to be very, very careful in every single link that you click on your mobile. And mobile, most of us don't have a habit of using an antivirus. So if possible, use antivirus. If you don't use antivirus, still don't do rooting and don't install any apps outside the Play Store or the App Store. And if at all you come across any security incident, you can always report it to CERT-IN. CERT-IN is an organization which is a computer emergency response team for India. So அவங்களோட ஐடி வந்து இங்க இருக்கு இந்த பேஜில், இந்த ஸ்லைட்ல incident@certain.org.in. So any security thing you observe, ஒரு phishing page பாத்தீங்களா, immediately you can copy the URL, just send it to CERT-IN. So நீங்க ரிப்போர்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா, only we can stop more number of people from falling victim to the same phishing page. So CERT-IN என்ன பண்ணுவாங்க, national level they can block those phishing websites. So more people are saved from that. So don't hesitate to report anything. Anything phishing website ஆகட்டும், ஏதாவது ஹேக்கிங் ஆகட்டும், இல்லை phishing mail receive பண்ணியிருப்பீங்க, phishing SMS வந்திருக்கலாம், or even you don't even know, இப்போ உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து phishing மெசேஜா இல்லை நார்மலான உங்களுக்கு தெரியல, still you can report that to CERT-IN. Just ஒரு mail போட்டுருங்க, they will verify, they'll do the analysis and they will let you know whether it is a malicious one or not. But reporting is the basic thing which you can do. Next slide. This is a MFA. I've already told you. All your accounts, please activate MFA, multi-factor authentication. Multi-factor authentication illama endha login use panadinga, because even if your credentials are compromised, MFA can still secure you, help you, and alert you as and when a compromise occurs. Next slide, please. So this is a general do's for mobile perspective. So already we have discussed the points. Mobile root panakudadu, jailbreak panakudadu, and software updates. So software updates, here is a challenge, because our system la Windows you are using. So Windows, for updating Windows, all you have to do is control panel la poi Windows update la update button click panina, it just goes and fetches update. But in the case of mobile, it is not an easy task. Mobile la Google will keep on releasing. So now you know Google has released Android 12 and Android 13 one it is going to be released in 2022 in the release apod. But still majority of the mobiles in the market, they are either running on Android 11 or below that. So mobile la there is a dependency on the manufacturer of the mobile. So ungaloda mobile la vandu Xiaomi oda mobile na Xiaomi has to release the updates for your mobile. So you're completely dependent on them. So wherever possible, you try to buy the mobiles where the mobile manufacturer gives a commitment of at least 3 years of updates. Almost all the manufacturers like Xiaomi or Oppo, Vivo, OnePlus, Samsung, they give commitment of minimum 3 years of assured updates. When I say 3 years of assured updates, it means 3 years of Android updates. So Android 11 and 12 தருவாங்க, 12 and 13 தருவாங்க, and 4 years of security patch. இப்போ Android 13 ஓட உங்களோட eligibility முடிஞ்சிருச்சுன்னா, for the next year they will still give you security patches.
So in the commitment, they are giving for a selected list of models. So wherever possible, see if your budget works out, give preference to those mobile phones where the manufacturer is committing to at least 2 or 3 years of mobile updates. Because that is very crucial. In a mobile updates, நீங்க பண்ணலைன்னா உங்க மொபைல்ல there are a lot of bugs. Some of the bugs are very very severe. ஏன்னா அந்த bugs யாராவது hack பண்றதுக்கு they need not send you any phishing mail or nothing. உங்க மொபைலை டச்சே பண்ணாம remotely they can do certain hacking activities. It is that much severe. So always give preference to mobile models where updates are guaranteed. In case if it is an Android, iPhone, there is always an assurance from Apple. You will get updates even for up to 4 or 5 years. So at least iPhone case you are taken care of, but in case of Android, that is a risk. And the last point that is also very crucial, be it a mobile phone or a laptop, when you're not using the device. The mobile I don't know how many of you actually do staring at the screen 24/7, but there are times in a day when you don't stare at your mobile screen, like when you're sleeping, இல்ல நீங்க சாப்பிடும்போது mobile phone பார்க்க மாட்டீங்க, or when you use a restroom. So always switch off the Wi-Fi, Bluetooth, near field communication, GPS. So in the mari sensors allame, please keep it switched off when you are not using the phone. Switch on Bluetooth only when you use Bluetooth. இப்போ நீங்க ப்ளூடூத்ல ஒரு ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா then switch it on only during that point of time. After that, keep it switched off. If you keep all these things switched on continuously, then what happens is it exposes your mobile to more number of security threats. Can you go to the next slide, please? So this slide could be a bit technical, but only one thing you have to remember. Windows la pathina last 5 years there are a lot of vulnerabilities that were identified. Vulnerability na, there is a security loophole. So they're based on the statistics. What we are coming to a conclusion is 83% of all these vulnerability, and the security loopholes ellame, we can prevent if you are using a non-administrator user account. So on a system, be it a laptop or a desktop, just create 2 accounts. One can be an account with full administrator privilege. Another account it can be a standard account without administrator privilege. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரிவிலேஜ் உங்களுக்கு எப்போ வேணும்னா நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, இல்லை உங்கள் சிஸ்டமில் ஏதாவது கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரிவிலேஜ் வேணும். அதர் தென் தட் டே டு டேல நீங்கள் இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க, சோஷியல் மீடியா ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை எம்எஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரிவிலேஜ் தேவைப்படாது. ஸோ யூஸ் அ non-administrator account for your daily activities. So what this will do is, non-administrator account மூலியமா if you are visiting a website, அந்த வெப்சைட்ல இருந்து ஒரு malware download ஆகுது அவங்க சிஸ்டம்ல, and by chance you executed the malware, அந்த malware ஃபைலை நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டீங்க. So when it tries to run, malware needs an administrator privilege to execute successfully. So immediately it will show you a pop-up, and the pop-up line இருக்கும், this program needs administrative privilege to run, please type your administrative username and password. If a program is asking that administrative privilege, then you can be alerted that this is not a normal program. If you remember the MS document which we discussed in one of the use case, on the document la macro nu irukku na solirundhen. So macro la there is a script. So when you open the document, you will see the application form la detail fill பண்ணுவீங்க, parallel back end la the macro will be executed. So if you use a non-admin account, the macro will not execute, and at least the damage to your system can be prevented. So just keep that in mind. The remaining are a little bit technical for you, but if you use a non-admin account and have a proper antivirus installed on your desktop or a laptop, and including the mobile also, then you are literally saving yourself from most of the known threats.
Next slide, please. Can you go to the next slide? Yeah. Next slides. So I thought I'll share some of the career related information with you if you are interested in a career in cybersecurity. So நீங்களாம் different backgrounds ல இருந்து வந்திருக்கீங்க from different disciplines. So ஒரு 5 or 6 years back பார்த்தீங்கன்னா cyber security ஃபீல்டுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு பிஇ பிடெக் இல்லை ஒரு எம்சிஏ அந்த மாதிரி ஒரு டிகிரி வந்து மேண்டேட்ரியாக இருந்துச்சு. But now what happened is there has been a rapid transformation in the industry. So more than the educational qualification, companies are now giving more preference to the skill sets of the individual. So many companies across the IT sector where cybersecurity is a career option, they are ready to recruit candidates without a formal degree. Degree illama, even if you had a school education, that itself is enough for them, provided you have a skill set. And how to gain skill set? One is through trial and error. Neengle sonam away from the sitting at home, you read a lot of books, see a lot of educational videos, and learn on your own by practice, which is a hit and miss. Other thing is you attend and complete certain courses and certifications. So in the screen neenga paakra logos la, these are part of certain certifications. These are given by various bodies. EC Council or body irukku, ISC Square or body. These are well-known bodies, and these certifications are recognized across the globe. And as of today, they have a very high demand. So when you come out of college and if you are looking for a career in cybersecurity, then my personal suggestion would be these certifications you can go for. Any one of these certifications is up to you, because ellame vera domain la irukum. All are related to cybersecurity, but there are different specializations. So maybe you can later on do a Google and find out what is the specialization for each of these certifications. But if you have any one of these certificates, then there is a good chance you may get a well-paying jobs. And can we go to the next slide, please? Yes, sir. So today the more demand and skills is these are some of the roles which you can expect once you get into a cybersecurity based thing. Can you go to the next slide? So this is information which I took from a source from a magazine where it was published. So the source is a Team Lease Services. So in the last 1 year, that is post-COVID, India la different jobs, entry level, mid level, and experience level, what are the average salaries that is being offered? So primarily in the slide la pathina, there are only two key domains you will see. The one is the cybersecurity, the other one is the data science. So even though I've not covered data science in this, but I hope some of you might be aware of that. If you're not aware about it, please try to know at least what it means. So data science is nothing but doing some manipulations with data. Like data, for example, I'll give you a data of students. So what are the useful information you can get from this data? So if I give it to a normal person, he will say, I am getting into students or a list, I have their roll numbers, nothing else. But if I give the same list to a data scientist, what he will do, he will find out how many of these students are in the particular age group. Like age group will be 15 years to 16 years, 18 to 19. So different age group wise, he will classify the students. Then he will classify the data into male and female. Then he will classify the data into students who are studying well, who are scoring more than 90%, students who are scoring less than 50%.
And if some students are scoring less than 50%, then what is the reason they are scoring less than 50%? So the reason could be many things. One on the students padikam in the club. Then they'll try to find out what is the common link between them. Whether they're having the same staff at the back end. Some cases it could be possible what the staff is teaching, the student is not able to understand. And some cases it could be the other way around. Students are not attending classes. So attendance register how many hours he has spent in class, how many hours he has been absent in class. So in the various data points interrelate பண்ணி அதுல இருந்து some useful and actionable intelligence derive பண்றதுதான் data science என்ற field. And today almost all major companies they have a position in both data science and cybersecurity. So if you are looking for a well-paying jobs, I mean, on an average, data scientist can earn a starting salary from 10 lakhs per annum minimum. I'm talking about companies, MNC companies. So most of the MNCs, they are ready to pay at least 10 lakhs per annum, provided you have a sufficient skill set. So there are certain computer languages. A good example is a Python language. Then there is a language called R. You have to have a good hold on statistics, mathematics. So in the knowledge irundale, you can shine well in data science. So this is just to give you an idea on how the job market is currently. So if you're interested, you can further explore any one of the certifications. So hope you all get a good career in the future ahead. So that's it from my side. I think we've come to the end of the presentation. So if there are any questions we can take up, Elena, we can just wind up the session. Thank you everyone for being so patiently listening. It was really a wonderful session we had. Of course, there was some slow pickup at the beginning of the session, but however, the session with the moderate pace, it has gone from end to end. It was really a wonderful session. Faculty members from Department of Computer Science and Applications can understand very well every message that has been described here, and maybe some non-computer science people may not have complete awareness of all, but most of the things are widely being used by everyone in their daily life. So in that way, like torrent is being used and antivirus softwares people do use. Mails are hacked, the message that people do get every time, like in different aspects. The total cover of the session is full-fledged for every individual who is using a mobile phone. It has started from search engine optimization, and it has covered, the session has covered end to end search engine onwards, because Google is the one that every one of us do it from the beginning, and we go to the social media and we go till the use of mobile phones for our routine tasks, like or getting into Flipkart or getting into Amazon or net banking passwords or any applications that we use. But I find any software that we use, it will have some impact in the system that we have. And in one way, like from Google Play Store only, I downloaded this WS camera and this GPS camera. But whenever I don't use that, but still that application is running and it is trying to follow my GPS and other things that I could observe. So then I've started removing the particular
that particular GPS camera application as and when it is not required anymore. Like, so certain application behaviors, unless in other ways we are able to follow it up, we will not be able to find when our data is being moved across or out of our devices. So the entire session has given a lot of insights for every individual, though computer science aware or non-computer science people. It's really a blessed session for all of us. We have got a resource person with very high skill set and the qualification. And the NIC.in is it's a premier institute that covers every aspect of government's like applications or software that is being nowadays used. And I could see this Arokya Setu application is also here. I mean, the resource person is working part. So it was nice. We had a super resource person, but all the students who were available in the meeting could not understand everything. The reason being they are not aware of all these topics. But however, the staff members who are present probably could have noted the important terms and terminologies encountered, and it can be further explored to know more about it, and it can be spread across to the students in the classroom sessions. I take this opportunity to thank RUSA State Project Directorate for giving an opportunity for college, Government Arts College Autonomous Salem 7, to be the beneficiary institution to listen to this digital world or cybersecurity talk from our renowned resource person, Mr. Hariharan. We are so much interested in taking him as a guest for future programs also, so that a particular group of students would be able to reap the benefit of this fruitful resource person. I thank the RUSA SPD for giving us the opportunity. I thank the principal for having given the permission to get this task done to our students. And I would like to thank our resource person for giving a wonderful session end to end. Of course, it was almost 1.5 and 2 hours of session, but it was really a superb session. And the content was very easy and at the layman level that everyone could understand. Thank you so much for everyone for being here. And I take a special thanks to the RUSA SPD, the research officer, Dr. Vanati Vembar Madam, and the project manager, Vijay Lakshmi Madam, and the team with them who have organized this event a successful one. Thank you, one and all. Thank you.